माजी रणजीपटू निलेश प्रभुदेसाई यांनी गोवा क्रिकेट संघटनेत आणखीन 5,87,00,000 रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता। या आरोपात कोणतेही तथ्य नसल्याचा खुलासा संघटनेच्या सदस्यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला। प्रभुदेसाई हे संघटनेची बदनामी करत असून पोलिसांनी त्यांच्यावर त्वरित कारवाई करावी, अन्यथा प्रभुदेसाई यांच्या विरोधात अब्रू नुकसानीचा दावा ठोकला जाईल असा इशारा यावेळी सदस्यांनी दिला। There was one complaint filed recently by one ex-Ranji player Nilesh Prabhudesai regarding one more fraud of 5.87 crores. But let me tell you, this check, what he is mentioning, instrument number 100300, amount of rupees 5,87,22,055 rupees, is been deposited in our Federal Bank account of Panjim branch in the name of Goa Cricket Association. Then the office was at Rizvi Chamber. The money and the amount in BCCI's books are on 31st of March 2008. But the actual check we received was in the month of April. We deposited it and it got cleared from the bank. That time the clearing system was there. It was not so quick. And we got the actual credit on 30th April 2008, for which the copies of bank account are here. We will circulate to you. And this is being audited and accounted during our accounting year 2008-2009. So I do not know why such types of false complaints are being put, and then suddenly, based on that complaint, lot of things are being printed. दरम्यान गोवा क्रिकेट संघटनेचे चेतन देसाई, बाळू फडके आणि अकबर मुल्ला सध्या गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या कोठडीत आहेत। त्यांची न्यायालयीन बाजू मांडण्यासाठी कोण खर्च करत आहेत असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता संघटनेच्या सदस्यांनी थेट उत्तर देण्याचं टाळलं।